Right. हो गई जी live. Let's hopefully add Raj. Raj, if you're tuned in, send me a request. Request a bid in the pair. Hopefully we should be all good. One sec. Okay, I'm just adding Bit Asia TV. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ we're done we're here Oh, hi, Gurj. How are you? So good after some time, sorry, I think there's been some like connection issue. That's why it's happening. But I don't know ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ accept ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ obviously ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ right yeah, chalo koi na, it's working. Make sure you post it at the end so we can actually take it from yours. yeah save it man मैं भेज दूंगा तेनू कोई ना Okay. How are you yeah doing? So this is a bit weird. The format's a bit different. I'm going to be interviewing you, but I'm at the bottom. So, I wish I could just slide you up but I just it don't but happen it's innit not. Koi na. So, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? How's everything going? everything's good ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ Yeah. chilling ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ that's it man ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ obviously UK ਦਾ weather ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ right now I think ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਆ so it's a bit annoying ਪਰ ਠੀਕ ਆ no I know ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਕ as well man ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ okay so you're in the UK right now is that correct yeah I'm just at home man chilling okay so you're enjoying your time in lockdown lockdown ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ nothing's really changed you know ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ like obviously lockdown ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ yeah ਤਾਂ like music related ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ so I think the big impact's more like going out shows obviously shows ਕਾਫੀ cancel ਹੋ ਗਈਆਂ like that's probably been the main impact and just being able to go out and socialize but right now it's like we're just doing what we normally do man UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ I think almost ਸਾਰਾ ਕੁਝ same ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ anything ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ we can't go out to eat we can't go out yeah like in general that's it man so ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ same ਹੀ ਆ yeah so how has it been for like in the music side to काफी impact पे आया है you haven't been able to create music or you haven't been able to put out music Um, Danny, I think like I think it's just ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ depend ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ depend ਹੁੰਦਾ ਕਈ season ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ you know like obviously ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੇ ਆ club show ਹੁੰਦੇ ਆ like those type of songs I don't feel like there's much point in releasing them like ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਆ so ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ but like ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ release ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ so for me ਮੈਂ ਤਾਂ audio ਸਿੱਟੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ audio ਹੀ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ ਜੇ yeah ਪਹਿਲਾ video ਗਾਣਾ ਆਊਗਾ next week hopefully ਤੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ you were shooting as well ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ you were shooting I yeah believe that's yeah right ਉਹ ਗਾਣਾ like ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ TikTok ਤੇ it went quite well so literally lastminute.com ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲ ਗੋਰੀਏ next yeah week ਆਊਗਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲੇ yeah ਹਫਤੇ video teaser ਹੁਣ ਛੱਡਾਂਗੇ official video teaser Saturday yeah and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ obviously full song video next week at some ਅੱਛਾ point ਕਰਦੇ the announce ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਾਈਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ ਹੈ is it something like backyard or we ਲਾਈਕ expecting ਉਹ something ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ well team ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ team ਹੀ ਹੈ ਸੁਖ ਸੰਧੂ on the lyrics chaos productions on the music I'm obviously myself on the vocals ਤੇ Wiz Kid ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Wiz ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ yeah ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ director with ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰ but ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ like the vibe itself it's got a summer vibe ਤੇ summer ਵਾਲੀ ਆ ਪਰ ਚੱਕਮਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ okay okay good obviously you've been releasing a lot of tracks ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ you've been hitting a lot of yeah like records and stuff so how has it been ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ impact ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ on career I think the biggest thing was ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ like I was gonna go to India ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ like I've not okay been ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਸੈੱਟ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾਈਂ ਉੱਥੇ perform ਕਰੀ because everything for a singer ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you know perform kare obviously mainstream for us is India for population reasons only so
ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰ ਹੁਣ obviously after lockdown India ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ man like 100%. I think going out there and performing is going to be something that's going to be wicked, you know, especially for a British artist because obviously I'm UK born and bred, and then just being able to showcase your music out there. I think that's the biggest thing, man. Okay, that's the most interesting thing about you is the fact that you're born in the UK. ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. You have a Yeah, proper ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ Proper ਯਾਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, yeah, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆ. So ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. You ever feel like, you know, it's a bit hard mixing in with the Punjabi industry in Punjab? Is that why you don't not go too really, much? man. I think ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ like ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ like I think ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ I think ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ audience ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ obviously ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ audience ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ like ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ it's kind of like it's changed ਅੱਗੇ Yeah, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ like it's all about the lyrics, you know. lyrics, yeah. ਹੁਣ a lot of people pay attention to lyrics that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ relate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so for me it's always been like ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰੀਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇਖੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ you know ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਈਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ so that's what I think it is like ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਆ like if I was to say how many songs have I released I don't actually know like probably 30-40 plus now Yeah, but ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ like ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ it was Backyard, you yeah, know. ਜਦੋਂ Backyard ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ you know ਰੈਵ ਹੰਜਰੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਨੈਪੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ like yeah, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ like ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਢੋਲ ਤੇ you know so like ਉਸ time ਤੇ ਉਹ trap vibe ਜਿੱਦਾਂ with the, fusing the hip hop flex using 808s and things like that it wasn't really happening then ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ you know and then it happened again like ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਤੇ ਐਮਓ ਕਿਓਸ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਤਾ you know clip ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਏ and it started to go viral you know people liked it and ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੀ like ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ yeah, so yeah. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ and then like ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ was a big hit man ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ so I think ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ lyrics ਆ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ if people can relate to them I think it's something that you know has more of a chance that can get out because if we talk about singers voices I think ਅੱਜ-ਕੱਲ voices ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ appreciate ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ like Yeah. before it was all about the vocals ਕੀ vocal ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ I think now it's changed like lyrics ਵਧੀਆ ਹੋਣ you know the presentation's good I think it can work. Yeah, it's more about performance. ਹੁਣ ਥੋੜਾ performance ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ and Yeah. ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਟਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Do you think that's a bad thing for the Oh Punjabi yeah, music in itself? it's a very bad thing because you know it's not like anyone can become a singer now, which is Yeah, because of it's all social media ਹੋ ਗਿਆ like ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ but if we were to talk about like ਜੇ ਆਪਾਂ mainstream like artists ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ like in the hip hop culture or anything like the people that are the artists that are singing or rapping they've got something about them yeah, whether it's lyrics, whether it's their flow, you know, their delivery on their vocals. I think all Thoraja like it's changed. Like especially in the Punjabi market, I think it's going a bit more like it doesn't matter. Like you can just put a song out and but it should matter, right? I believe like oh it it does, should yeah. Of yeah, course it does, man. Of course it does. Like Gaiki to Pello I say Gaiki's number one, because man. Like you've been trained in Gaiki yeah, as well. ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, you know. yeah. Your family is like a very like ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ Hanji, ਵਾਰਾਂ hanji. ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. So for you knowing how to sing and then coming into the industry and then seeing guys that probably can't sing on a you know professional level ਜਿੱਦਾਂ Mm-hmm. you know technically ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ but they pop off. So Yeah. does that kind of throw you off sometimes? ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ No, ਕਿ no, all the heck but the man. Like I look at it like this. Sometimes मैं भी देखा है कि
even if someone's not a great singer, but like you might learn something from it. Yeah. There will be something like whether it's the song's got you might hear some chords that you think actually that's a sick chord, or like whether he's doing a certain harkat or a certain style of singing or how he's singing. Like there's always something like things ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ you know how it is right Yeah, of course. I'm just a UK artist ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ I think it's more about you can always learn something whether it's from the music whether it's from the lyrics whether it's from the vocals like or even the visuals ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਆ Yeah, yeah. Good. Being in the UK market is super important because UK market ਦੇ ਵਿੱਚ fit ਹੋਣਾ and hit ਹੋਣਾ is very, very hard. The UK market has always been the hardest one to hit, right? It listeners ਬੜੇ choosy ਨੇ, I can say. They're very, very like opinionated on what they want to listen to, and they know which kind of tracks they want to listen to. So you're doing very well in the UK, but also doing well in Punjab as well. एक time ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ music industry ਸੀ, it was kind of, I can't say dying off, but ਕੁਛ release ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, right? So ਬਹੁਤ time ਕੁਛ release ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. Then you have come along. There's JK. There's a couple more artists from the UK. After Gary Sandhu kind of left the UK, it was quiet for a bit. So do you feel like ਤੁਸੀਂ ਉਹ wave ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ and UK's music is kind of popping off again? To be honest, I would ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ like the thing is you've got Canada now. Canada's a big market, ਹਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁਣ like singer ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ music producer ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ like everyone's on the wave of making music ਗਾਣੇ ਕੱਢਣੇ which is a good thing. I think UK ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ I think they didn't move with the times, ਜਿੱਦਾਂ like if I were to say obviously people like myself I listen to a lot of traditional folk like ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀਦੇ ਆ like I still listen to like what's coming out in the charts in mainstream music today. I listen to like house music, garage ਹੋ ਗਿਆ hip hop ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਆ but then you kind of evolve with it because all that influences ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. I think what's happened with the UK is UK didn't kind of move with the times and I think before ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਬਮ ਆਉਣੀ ਐਲਬਮਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਐਲਬਮ ਕੱਢਣੀ ਆ because music's become so easy to get hold of. I feel that even if I like for example ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਬਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ but it's going to be talked about for like 10 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ. There might be the one song that pops or the two ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਸੁਣ ਲੈਣ 3 ਸੁਣ ਲੈਣ but ਉਹ ਤੋਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ. then it's like ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੌਂਗ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ. like do you get what I mean? like it's become that thing that ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ ਆ ਗੀਤਾਂ ਦੀ like timeline music ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ. ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਆ like ਗਾਣਾ ਕਈ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੀਦੇ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ. The fact that you say like music UK market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ music ਆ ਉਹ ਘੱਟ evolve ਹੋਇਆ ਆ we haven't evolved with time but do you also think like we have artists like True School we have Sok who's doing great and he's a perfectionist in what he does so he likes to spend time on it. Do you think that's why because ਸ਼ਾਇਦ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ music industry ਆ I think everyone works different. Like Suk's a master at what he does. When it comes to the Punjabi folk, the hip hop sound, like a lot of people are influenced from it. Even myself, I can say that. We grew up listening to his songs. We've worked together. But what I mean to say by it is that you can. For me, for example, I can't work on a song for like 2 years or a year. Like I can't do that because if I did, I know I'm going to kill my audience. Keep Instagram page. Look, you want to connect with you. Like what you're going to keep posting because realistically, social media is a full-time job. It really is. Especially for an artist. I think now because I was clocking this. When I released Backyard is when I kind of clocked it that this is actually a full-time job. Although that video on ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ like all the time fan videos
Yeah, um, you have to keep going because otherwise people will forget you. that's look at the end of the day ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ Yeah, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ when we get videos come through from artists ਕਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਕਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਕਦੇ like you can put it on your profile and they get happy because they think because not everyone does that yeah, and yeah your profile might not look amazing because it's not all you but at the end of the day you're doing it for your fans ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ because if they weren't there we'll be just singing to ourselves right yeah, yeah, but I think the timing of a release is very important I think because the ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ mm, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ because music has become so like the timeline of it's gone so if I were to stop releasing a song ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕੱਢਾਂ I'll probably be forgotten about that's the truth and ਜਿਹੜਾ hype ਤੁਸੀਂ create ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ it kind of dies because someone else is going to take it ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜੂਗਾ artist he becomes a new thing so I think releasing music consistently is very important ਅੱਜ yeah. ਕੱਲ ਦੇ Okay. ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਲਾਈਕ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਡੀਓ ਛੱਡ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਲਓ ਲਿਰਿਕਲ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਲਓ ਹੁਣ ਲਿਰਿਕਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ so I think Yeah, it's a great thing because it makes it a lot easier because ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਐਡਿਟ yeah, ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ chasing someone ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ now it's like ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੱਢ ਦਿਓ ਚੱਲ ਗਿਆ yeah. ਚੱਲ It's like you've got control of your own music now a bit. oh yeah I've had control of my stuff for probably the last 4 years 5 years Yeah, I choose what I want to sing with the compositions the music and then we've got a team I got Harman my bro in India Ripple Music Studios yeah, our He's got the teams here that's our team and we're working together as a collective like whether it's I work with everyone मैं इतना नहीं कि मैं किसी ना नहीं काम करता या किसी ना मेरा इतना if someone wants to work with me or collaborate with me I'm always open man it doesn't matter who it is yeah, yeah. So now let's talk about a bit of like your songs. Adda Pind was just a story. Was that actually your story or was that just उद्दे like हो गया? you know what ਉਹ ਗਾਣਾ like ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ right ठीक actually है. ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ I went to Australia ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ like ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੀਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ at the time for a song ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ and next thing you know it ਗਾਣੇ YouTube ਤੇ ਪਏ and I'm thinking ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ Okay. ਕੋਈ right so ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ and then when that happens obviously ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ the last thing you want is ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਨੂੰ with a video everything and when that happened I was like ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਔਨ ਬਲੈਕ Hmm. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ్రో ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ and I was like okay ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਾਤੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਾਤੀਆਂ and literally put it on my story and picture messages ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾ it's on the back of a bus in India and like It's kind of like people a were tagline, isn't it now? Like it's a quick yeah slogan. ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ reality ਆ Yeah, happens ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ and then it was just like ਚੱਲ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ like let's just make it ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ with T-Dot Films ਰਾਹੁਲ ਚਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਬੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ on the music with Boss P ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਛੇਤੀ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੋ it was good man like ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ all the time about that ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ yeah, yeah. So of course you have to sing for us a bit because it's not fair if you talk about Adda Pind and then ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ. So please do sing ਠੀਕ for us. ਆ
ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਲੈਬਰ ਫੌਕਸ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਲੰਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਰੱਖੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਖ ਸੰਧੂ ਤੇਰਾ ਮਿਹਨਤਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਪਿਆ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਆਂ ਤੋਂ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ That's really nice, really nice. Okay, so now let's have like a bit of a fun conversation. Industry ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ. It's obviously a big thing right now. But of course, tell us a bit of the fun side of Gurj. Gurj, you're actually a fun kind of guy because I've met you a couple of times as well. We met at the awards as well. And yeah you've yeah always been like, you know, very down to earth. Do you think being down to earth in the industry is a bit like hard sometimes? Okay, like, you know, down to earth nah hona? man like ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ at the end of the day with me what you see is what you get man like I live for the moment you know ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਬਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ best compliment ਕਿਹੜਾ ਹੈ, you know, the best compliment you've had in your career so far? I think for me it was ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ through Suk True School we got a chance to work with the legend Atal Sharma. Yeah. Now that was like I went to ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ and I was like it's a bit of starter because he's the man behind all of Binder Rakia's hits man like you know one of the best music directors in the world you can say for Definitely. Punjabi music, especially like bringing when we talk about Bhangra, like that sound, the tool, you know, that Tad Sarangi vibe, everything was created by him, you know. The when I got to go there and my studio gaya utte, and in Panchakula, I was like, it was a bit of a moment. I've got to sing. He's gonna record me. Then ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ like it was one of them songs. ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ I was like I did the vocal in 15 minutes like we recorded it in 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗਾਣਾ ਫੁੱਲ ਡੱਬ ਕਰਤਾ and he's like ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ UK ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ as like that was a big thing as it you know because I was like okay I get it man and he was like ਮੈਂ ਤੇਰੀ vocal ਦਾ fan ਹਾਂ that's what he said to me man and I was like that's a blessing you know. So that was So like obviously getting it from the legends and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ music create ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ start yeah ਕੀਤਾ ਹੈ music ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ you know, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ like ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜਾਂ you know I'll even be able to work with him but the that's something goals, yeah. like you know, that's ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ maybe ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ like ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ like ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ but like it was sick man like it was something that I'll never forget. ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਨਸ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 뮤직 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੈਨਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ. ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ 뮤직 ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ. ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਵਨ ਦ ਫੈਨਸ ਦ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਚੂਜ਼ੀ ਵਿਦ what they listen to, and the UK market has always been like that, but now everybody around the world is like that as well ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ music release ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. ਸੋ ਸਭ yeah ਤੋਂ worst criticism ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ you've had some criticism and ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ you're just like, you know, maybe I need to step back, or you know, this is a bit too not really much? man like honestly touch wood like ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ you know Yeah. it's always positive man like ਕਦੇ like I remember ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ like with fans especially like ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ you know like Yeah. ਭਾਵੇਂ sketch ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ you know like paintings ਹੋ ਗਈਆਂ vector art ਹੋ ਗਿਆ like I don't know ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ like messages ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ like I try ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ I try post you know tag all the artists because you know ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ you know ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ you know Yeah. Yeah. I'm just a human being just like every single other person but like ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ so like I can't wait to meet these people when I get there so criticism to be honest like okay ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਆ that's wrong you know because ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ you know ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ you know ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ folk like ਕਰਦਾ ਕੋਈ hip hop like ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ you know ਕੋਈ dance element ਹੋ ਗਿਆ like anything everyone's got their own style so ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ please ਕਰ ਸਕਦੇ no but if you can please like majority I think you're doing the right thing. Yeah.
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੈਨਸ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਨਸ ਨੇ you've just been kind of blown away by a specific fan, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, or I don't know, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that you're just a bit like, whoa, I wasn't expecting that. Yeah, like I can't say sorry jidda moments because there's so many, you know. Like we went to Calgary for a show on New Year's Eve. Okay. No, I was the only artist on the flight, so it was one of them. कि मैं पहला program करने दे देना सका. And big up to Yeg Galayar and Shah. They booked me, and ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, like they had done this like dinner and dance party thing in a marquee, and obviously ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ sound check ਕਰਨ ਗਏ, sound ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, but like it was an empty place and it was massive, you know, like you wouldn't think कि this many Punjabis would come and see. ਕਰਕੇ ਮੈਂ UK ਤੋਂ ਆ, like you don't know that ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, like when I literally come down the stairs to do the show, it was like midnight ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, and I remember, and I've got some videos, I'll probably post them, but you know, ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਜੋਗਾ like you could not move anywhere. Yeah. ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ, like it was just full, and everyone was singing along to the songs. You know, they were just beautiful people, you know, and I Yeah. loved it. You know? It feels good, isn't it, when you get love, when you Yeah, actually yeah, see it. 100%. Yeah. Because And what do we do this for? You know, we do this for people to recognize what we are. You know, that's part of our job role. yeah. Gauna, music, then I hagi take a job here. It's just like working a 9 to 5, right? I'm back. You're right. So Yeah. that's what I was saying. Like, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ you know it's a lovely feeling, you know, because ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਨੋ, ਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਸੇਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ। This is how beautiful the culture is. So it's really nice that, you know, even with your work, we always hear that, you know, cultural thing in it, whether that's your voice in itself, ਕਿਉਂਕਿ voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ folk ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ like folk touch ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, like ਉਹ folk touch ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, I think ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, like in my vocals. That's just because that's my style. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ you know, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, but like ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ UK 'ਚ ਆ, like ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, you know, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਨੋ, the UK young generation ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। they're wanting to go to see ਪੰਜਾਬੀ artists in concert. Yeah, like ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, you know, they're getting big shows, you know, big arena shows, they're selling out. It's a great thing, you know, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, because you know ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ venues ਆ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, you know, legends, you know, and ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, they've been full houses, and it's a great thing, especially for the UK. Yeah, definitely. I want to hear Backyard live because I really like that track. So you have to sing that one for us as well. Backyard ਕਾਲੀ ਮਸਟੈਂਗ ਬਿੱਲੋ ਖੜੀ ਐ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਲੜੀ ਐ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਫਨ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਐਵੇਂ ਭੋਰਦਾ ਨਾ ਠਰਕ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਚੜੀ ਐ, ਬੈਕਯਾਰਡ ਕਾਲੀ ਮਸਟੈਂਗ ਬਿੱਲੋ ਖੜੀ ਐ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਲੜੀ ਐ। You have that folk thing. You have it in you. So anyway, Kill Gorye is coming soon. When do you know the date? Haji pata hai ki kiddu ka date ho pata hai, par main announce nahi ki karunga. You want to say it on the live? Yeah, main date nahi, Saturday nu pata lag jana, kyunki Saturday apa weekend te video teaser drop करना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, but it's definitely, ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ।
अच्छा अगले हफ्ते आ रहा है गीत, so we're looking forward Definitely, to a new definitely. track. And That's a project. So like lyrics are by Sok Sandhu, Chaos Productions, the music, yeah. The director Wiz, the video, and it's a Ripple Music product. So yeah, I think it's gonna be I think looking up send Auga Gana because it's a Haga Gana commercial, yeah, but like थोड़ी ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ to yeah. what I normally do. Like ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ against ਗਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਚੱਕ ਵੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ like this one is more ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਆ ठीक है, that's nice. And उस तो बाद किल गोरी तो बाद केड़े गीत आ रहे ने? What's lined up? What's the project lined up? You ਗਾਣੇ know. ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ man like I've got a lot of songs that are ready. I'm shooting video. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ so I've got video shoots like for the next couple of weeks. Okay. ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ big collaboration ਕਰਕੇ ਆਇਆ with an India writer ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ but he's probably the best. That's going to be coming. I can't man ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋਣੇ ਕਾ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਨਾ ਹੈ Yeah, okay. but ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ because I think it's going to be an awesome collaboration. It's different to what I would normally do. So kuch ਵੱਖਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ video ਬਣੀ ਆ videos by Teed Up Films, Rahul and that. So ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ even like the cast that were in the video always ask me when's that song going to come and We've I'm just like got Mist that just joined in, and he's just entered the Punjabi industry very like earlier on with. So big shout out to Mist for joining in the live. Big respect. And yeah, so of course you heard that collaboration as well. Since he is in the live, I'll just collaborations are season ho gaya hai. It's always all about collaborations as well. Collaboration have made it to mainstream. Apna Punjabi music bhi mainstream aa raha hai. Are you doing any collaborations with mainstream artists? What's going on? Yeah, I am. We're in working on things. I feel for me, it's more like it's got to be right. It can't be forced. So I'm taking my time, and I'm just getting ideas together. But mainstream, definitely, man, definitely. That's a goal, That's a goal. It's really nice to see that the Punjabi music industry is going mainstream, and we were in the official UK chart as well. The fact that we do have a Punjabi chart as well now, so it's just. That song was big, man. It was a big hit, Yeah. with Sidhu, Miss Bangles and Stefflon smashed it. But there's a big tune, anywhere that song gets played, it's going to get a reaction, man. A big tune. That's great. So it was lovely talking to you, Gurj, and thank you so much. I know we had some issues in the beginning, but I think we had a fun live. Matter accept तेरे कारण there's like request but for some reason man it was just and then we always get technical issues, but it's okay. Kill Goriya, are you gonna drop a little bit for us? So okay ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ so it's like ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਚਦੇ ਨੈਣੀ ਮਸਕਾਰੇ ਫੱਬਦੇ ਹੁਸਨਾ ਦੀਏ ਪਰਗੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੀ ਭੈੜ ਨੇ ਦੱਬਦੇ ਆਓ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਰਾ ਲੜਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਕੈਵਨਲ ਦੀਏ ਹੈਲ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੈਲ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਕਰੇ ਕੱਲ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗੋਰੀਏ That's so nice. I'm looking forward to the track, and good luck for the track. I hope it does really, really well, and I'm pretty sure it will. Big up to Asia TV, man. Honestly, always supporting. Always gonna support. We'll meet up very soon, man. Definitely, you have to come down, and then we can do a proper interview. Then for technical issues, nahi honge. Yeah. Corona to baat karte hain. Yeah. Thank you so much, guys. Have a lovely day. You take care. Thank you. Take care. Bye.